Sie Wald ihren Platz in der Luft erobern. Doch erst als Sie ihr Wurzeln siegt, dürft Sie wirklich fliegen. Die Morgensen wirft lange Schatten über die Militärbasis Ramstein. Hauptmann Sarah Müller steht vor dem Hangar 7. Ihr Uniform Tadellos, der Helm fest unter dem Arm. 3 Jahre harter Ausbildung haben Sie zu diesem Moment geführt. Ihrem ersten Testflug mit dem neuen Apache-Kampfhubschrauber der Bundeswehr. Ihre Augen glänzen vor Entschlossenheit. Doch in ihrem Magen breitet sich ein ungutes aus. Oberst Wagner tritt aus dem Hangar. Sein grauer Bart und die strengen Gesichtszüge verleihen ihm ein einschüchternd Ausstrahlung. Die soll reichen. Auszeichnungen und seiner Brustzeugen von jahrzehntelänger Militärerfahrung. Sein Schritt sind schwer und bedächtig, als auf Sarah zugeht. Bever weitermachen, kommentieren Sie bit, von wo aus Sie die Sendung verfolgen, und abonnieren. Sie, denen die Mortgage-Geschichte sollten Sie nichts verpassen. Hauptmann Müller, sagt mit tiefer, autoritarer Stimme. Es tut mir leid, aber der Flug wird heute nicht stattfinden. Sarah Erstart, wie bit, Herr Oberst. Ich verstehe nicht, Wagner vermiedet ihren Blick. Die Entscheidung kam von oben, Sie sind nichts für diesen Auftrag geeignet. Die Wort treffen Sarah wie ein Schlag ins Gesicht. Monatelang hat Sie sich auf diesen Tag vorbereitet, hat Überstunden gemacht, zusätzliche Trainingseinheiten absolviert. Herr Oberst, mit Verlaub, aber meine Qualifikations sind ausgezeichnet. Ich habe all Tests mit Bestnoten bestanden. Wagner schüttelt nur den Kopf. Die Entscheidung steht fest. Hauptmann. Sie werden heute nicht fliegen. Sarah steht wie versteinert da. Sie herem Herrick das Schwontreiben der Militärbasis. Soldaten gehen ihren Aufgaben nach. Fahrzeuge fahren vorbei. Hubschrauber starten und landen. Doch für Sie ist die Welt in diesem Moment stillgestanden. Die Verweigerung brennt in ihrer Brust wie ein glühendes Eisen. Aber warum, Herr Oberst? Fragt Sie mit zitternder Stimme. Was ist der Grund? Wagner dreht sich bereitsam. Das geht Sie nix an. Hauptmann, kehren Sie zu ihren regulären Aufgaben zurück. Seine Stimme ist kalt und ungültig. Sarah sieht zu, wie der Oberst zum Hangar zurückgeht. Ihr Hand ballen sich zu fassen. All ihr Traum, all ihr Hoffnungen, scheinen in diesem Moment zu zerbrechen. Sie hat so hart gearbeitet, so viel geopfert. Ihre Familie hat Sie monatelang kaum gesehen. Ihr Freundschaften sind wegen der ständigen Trainingseinheiten eingeschlafen. Hauptmann Klaus Weber, ein College und Freund, tritt zu ihr. Hat alles mitbekommen. Sarah, es tut mir leid. Das ist nix fair. Sarah schüttelt den Kopf. Ich verstehe es nicht, Klaus. Meine Leistungen waren immer bedurchschnittlich. Warum verweigern Sie mir diesen Flug? Klaus zittert. Awais etwas, was nicht aussprechen möchte. Sarah ... Ich habe Gerrit gehört, einige Drillterren Offizier sind der Meinung, dass Frauen nicht in Kampfhubschrauber gehören. Besonders nicht in Apache-Maschinen. Sarah start in Ungelbu begann. Das ist Diskriminierung. Klaus. Das ist im 21. Jahrhundert nichts mehr akzeptabel. Sarah. Det zu ihrer Kaserne zurück. Ihr Schritt sind schwer, ihr Schultern hängen herab. In ihrem Zimmer angekommen, lasst sich auf das schmale Militärbett fallen. Die Wände sind kahl, nur ein paar persönliche Gegenstände verleihen dem Raum etwas warm. Ein Foto ihrer Familie, ein kleine deutsche Flag, ein Buch über Luftfahrtgeschichte. Sie sieht ihr Uniform aus und betrachtet sich im Spiegel. Ihr Blick fällt auf ihren Hals, wo normalerweise der hohe Uniformkragen ein kleines Tattoo verbergt. Es ist ein Adler. Nicht irgendein Adler, sondern das Symbol der Luftwaffe. Derner steht in gottischen Buchstaben, Tradition und Ehre. Dieses Tattoo hat eine besondere Bedeutung. Sarah stammt aus einer Militärfamilie. Ihr Großvater war Pilot. Im Zweiten Weltkrieg. Ihr Vater diente in der Bundeswehr.
and ihr Bruder starb bei einem Einsatz in Afghanistan. Das Tate ist ihr Tribut in dies Familientreten. And die Munner, die ihr Leben für Deutschland geopfert haben. Aber Sarah hat es immer verborgen gehalten. In der Bundeswehr sind Tattoos zwar Lot. Aber viele Tiere offizier sind es, immer noch als unprofessionell an. Besonders bei Frauen. Wald aufgrund ihrer Leistungen berteilt worden. Nicht aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Persönlichen Entscheidungen. Jetzt aber überlegt wie leicht ist es Zeit, zu zeigen, wo wirklich ist. Wie leicht ist es Zeit, ihr Herkunft und ihr Verbindung zur deutschen Militärtradition zu in Beren. Fast einen Entschluss. Morgen wird es noch einmal mit Oberst Wagner sprechen. Aber diesmal wird es nichts verbergen. Der nächste Morgen bricht grau und behicht an. Sarah steht wieder wie dem Hänger. Aber diesmal tritt es einander. Uniform. Mit einem offeneren Kragen. Der ihr Tate sichtbar matcht. Ihr Hirschog schnell. Aber es ist entschlossen. Oberst Wagner kommt aus seinem Büro. Als Sarah sieht, rumselt die Stirn. Hauptmann Müller. Ich dacht. Ich heit mich klar ausgedrückt. Es haben hier nichts zu suchen. Sarah tritt. Einen Schritt vor. Herr Oberst, ich mich mit Ihnen sprechen. Unter wir Augen. Wagner suffs genervt. Hauptmann. Es gibt nichts zu besprechen. Die Entscheidung. Overstimmt. Sein Blick folgt auf Sarahs Hals, auf das Tattoo. Sein Augen weiten sich. Mein Gott, flüsterte. Wo haben es das her? Sarah richtet sich auf. Mein Groveter war Hauptmann Heinrich Müller. Staffel Fahr der 52. Jag Staffel. Mein Vater war Oberst Friedrich Müller. 35 Jahre Bundeswehr. Mein Bruder war Hauptmann Thomas Müller. Gefallen in Afghanistan. Ihr Stimme wird fester. Und ich bin Hauptmann Sarah Müller. Bereit, meinem Land zu dienen. Wagner start es an, als hätte einen Geist gesehen. Heinrich Müller. Heinrich Müller. Der Mann. Der 1943 Überstall in Grad 3 Sowjetsteiger abgeschossen und dabei sein eigenes Leben riskiert hat, einen verwundeten Kameraden zu retten. Sarah nickt. Mein Groveter, Herr Oberst, plötzlich verndert sich Wagners Haltung völlig. Sein Schultern straffen sich. Sein Hand geht langsam in die Stirn. Es ist mir eine Ehre. Hauptmann Müller. Salutiert, ihn länger. Respektvoller Salut. Ihr Groveter war ihn Held. Ihr Vater war ihn Ehrenmann. Und ihr Bruder. Starb für Deutschland. Sarah ist beherrscht von dieser plötzlichen Wendung. Herr Oberst, ich verstehe nicht. Wagner unterbricht SI. Verstehen SI nicht. SI sind nicht nur irgendein Piloten. SI tragen das Erbe einer der ehrenvollsten Militärfamilien Deutschlands. Warum haben SI das nicht früher gesagt? Weil ich aufgrund meiner Leistungen berteilt worden wollte, nicht aufgrund meines Namens, oder meiner Herkunft. Antwortet Sarah ehrlich, ich wollte mir meinen Platz verdienen. Nicht sterben. Wagner nicht respektvoll. Das ehrt SI. Hauptmann. Aber manchmal ist es, wichtig zu wissen, woher man kommt. Tradition und sind nicht nur Wort. SI sind Verpflichtungen, macht ein. Pause. Der Apache-Hubschrauber wartet auf SI. Wenn SI bereit sind, die Stunde zwischen der Offenbring und dem tatsächlichen Flug wird wie im Zeitschiffer. Sarah Müller steht vor dem imposenten Apache AH-64, dessen dunkel Silhouette sich gegen den bewölkten Himmel abzeichnet. Die Maschine ist ein wahres Meisterwerk der Militärtechnik, über 6 Meter lang, mit einem Rotordurchmesser von fast 15 Metern. Ihr Grautarnlackierung reflektiert das gedämpfte Morgenlicht, und die verschiedenen Sensoren, Antennen und Waffensystem verleihen ihr ein bedrohliches, aber gleichzeitig faszinierendes Aussehen. Sarah auf langsamem den Hubschrauber herum und fort ihr Vorflug kontra durch. Die Beugung ist präzise und gebiet,
das Ergebnis uns gleicher Trainingsstunden. SI Überprüft die Rotorblätter, auf Riss oder Beschädigungen, kontrolliert die Hydraulikleitungen, die Treibstoffleitung und die elektrischen System. Ihr Hand gleiten über die Panzerung des Rumpfs, spüren Deichel des Metalls, die Solidität der Konstruktion. Dies ist keine gewöhnliche Maschine. Es ist ein Apache, einer der fortschrittlichsten Kampfhubschrauber der Welt, ausgerüstet, mit Hellfire-Raketen, einer 30 Kettenkanone und modernster Avionik, worin SI ihr Kontrollen durchführt. Bemerkt Sarah, dass sich ein klein Menschenmensch den Hänger versammelt hat. Techniker, Mechaniker, und der Pilotin, als sind gekommen, zu sehen, wie die Erstfrau auf dieser Basis einen Apache fliegt. Einige Gesicht der Skepsis und der Neugier, wieder und der unverhohlte Bewunderung. Sarah spürt die Blick, aber SI lässt sich nichts ablenken. SI hat ein Aufgabe zu erfüllen, und SI wird mit der gleichen Professionalität angehen, die SI ihr ganzes Militärleben lang ausgezeichnet hat. Oberst Wagner tritt zu ihr. Sein Verhalten hat sich seit der Entdeckung ihres Tattoos völlig gewandelt, wo Vorherabelung und Kult waren, ist nun Respekt und sogar eine Art Widerlichkeit zu spüren. Hauptmann Müller sagt mit einer Stimme, die deutlich wärmer ist als würdig, sind SI bereit für ihren ersten Apache-Flug. Sarah nickt entschlossen. Ja, Herr Oberst, ich bin bereit. Wagner erklärt ihr die Besonderheiten dieser speziellen Maschine. Es ist ein Prototyp, ausgerüstet mit den neuesten deutschen Modifikationen, verbesserte Kommunikationssysteme, angepasst Avionik für europäische Standards, und einige Experimentelsystem, die noch getestet werden müssen. Diese Maschine ist einzigartig, erklärte. SI ist ein Symbol für die Zukunft der deutschen Luftwaffe. Und SI, Hauptmann Müller, haben die Ehre, als erst Deutsch überhaupt die spezielle Variantes zu fliegen. Sarah steht in das Cockpit. Der Pilotensitz ist überraschend comfortable, trotz der militärischen Ausstattung. Am SI herum erstreckt sich ein beeindruckendes Array von Instrumenten, Bildschirmen und Kontrollen. Das IHADSS System Integrated Helmet and Display Sighting System wird ihr aufgesetzt. In hochmoderner Helm, der es ihr ermöglicht, Waffen zu zielen, in dem SI einfach durchblickt, wo SI treffen möchte. Die Komplexität der System ist überwältigend, aber Sarah hat monatelang für diesen Moment trainiert, während SI die verschiedenen Systeme aktiviert. Denkt SI in ihr Familie. Ihr Groveter Heinrich flog ein Messerschmitt Bf 109, ein Flugzeug, das im Vergleich zu diesem Apache primitiv erscheint. Hat keine Computer-Just Navigation, keine digitalen Displays, keine satellitensteuerte Waffen. Hat nur seine Erfahrung, seinen Mut und sein Können, in Dochs war ein Held, ein Mann, der bereit war, als für sein Land zu opfern. Ich erwähte Friedrich Dienien eines des Friedens, half beim Aufbau der neuen Bundeswehr nach dem Krieg, a Flugtransport, und Rettungshubschrauber, bracht, Menschen in Sicherheit, rettet Leben. Sein Beitrag war weniger spektakulär als der seines Vaters, aber nichts weniger wichtig. Siegt, das Militär nichts nur Krieg bedeutet, sondern auch Schutz, Hilfe und Dienst an der Gesellschaft. Ihr Bruder Thomas war der modern innen. Flug in Afghanistan Kampfeinsatz, kämpfte gegen einen unsichtbaren Feind in einem fremden Land. Sein Tod war sinnlos und tragisch, aber starb in dem Glauben, was Wichtiges zu tun, seinem Land und seinen Worten zu dienen. Sarah tritt ein klein Foto von ihm in ihrer Brusttasche. In Talisman, der SI in die Kosten erinnert, die Militärdienst manchmal fordert, die modern des Apache erwachen zum Leben, das charakteristische Wupp der Rotorblätter erfüllt, die Luft, Ingergush, das Sarah schon als kein fasziniert hat, die Maschine vibriert unter ihr, ein lebendiges, kraftvolles Tier, das darauf wartet, entfesselt zu werden.
Sarah fort die letzten System checks durch. Hydraulic, Treibstoff, Electric, Communication, Waffen. Alles ist grün, alles ist bereit. Tower. Higher Apache Testo 1. Bereit zum Start, spricht sie in ihr Mikrofon. Die Antwort kommt sofort. Apache Testo 1. Sie haben Start freigib. Wind aus 270 Grad mit 15 Noten. Guten Flug. Hauptmann Müller. Sarah sieht am Kollektiv, und der Apache hub langsam auf. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Die Erde folgt unter ihr Weg. Die Basis wird kleiner, und plötzlich ist sie frei. Frei wie ein Vogel. Frei wie ihr Vorfahren es waren, wenn sie in ihren Flug zogen durch den Himmel glitten. Der Apache steht her, und Sarah spürt die unglaubliche Kraft der Maschine. Dies zwei Turboschaftmotoren zugen zusammen über 3.40 PS. Genig. Die schwere Maschine Mihilos in die Luft zu heben und mit hoher Geschwindigkeit vorwärts zu treiben. Durch ihr Headset hört sie die Stimme von Oberst Wagner. Hauptmann Müller. Sie haben die Freigabe für den vollständigen Testflug. Testen sie all System. All Manver. Zeigen sie uns. Was sie in dies Maschine kennen. Sarah lächelt unter ihrem Helm. Verstanden, Herr Oberst. Ich werde die meiner Familie und meines Lands hochhalten. Sie fort den Apache durch eine Serie von Testmann werden. Vorwärtsflug, Rückwärtsflug, Seitwärtsflug, Hover, schnelle Wendungen. Die Maschine reagiert auf ihr Befehl wie eine Verlängerung ihres eigenen Körpers. Sie testet die Waffensystem, natürlich ohne Scarf-Munition, und ist beeindruckt von der Präzision der Zielerfassung. Sie fliegt niedrig über die Landschaft, nutzt das Skill in dieser Tarnung. So wie es in einem echten Kampfeinsatz notwendig war, während sie fliegt, denkt Sarah über die Ironie der Situation nach. Gestern Nacht wurde ihr der Flug verweigert, weil sie eine Frau ist. Heute fliegt sie denselben Hubschrauber, weil sie aus einer Militärfamilie stammt. Sie hat nichts anderes getan, als ein Tattoo zu zeigen, das schon seit Jahren auf ihrem Hals war. Es seht, wie sehr wir nämlich und vor Teil unser Teil beeinflussen können, aber Sarah ist nichts bitter. Sie versteht, dass Tradition am Militär wichtig ist. Die Bundeswehr, weil Armeen der Welt, baut auf Traditionen auf Geschichten von Mut und Opfer, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ihr Großvater, ihr Vater und ihr Bruder sind Teil dieser Tradition, und jetzt ist es auch. Sie trägt nicht nur ihr eigenen Traum und Ambitionen mit sich, sondern auch das ihrer Familie. Der Apache fliegt jetzt über die weite deutsche Landschaft. Unter ihr erstrecken sich Felder und Wälder, Kleindörfer und Städte. Dies ist das Land, für das Familie gekämpft hat, das Land, das sie jetzt schützen will. Sie denkt an die Menschen dort unten, die ihrem täglichen Leben nachgehen, ohne zu wissen, dass über ihnen eine Jungfrau einen der modernsten Kampfhubschrauber der Welt fliegt. Nach einer Stunde intensiven Fliegens kehrt Sarah zur Basis zurück. Die Landung ist perfekt, sanft und präzise. Als die Motoren abgestellt wurden und die Rotoren zum Stillstand kommen, spürt sie ein Mischung aus Erschöpfung und Euphorie. Sie hat es geschafft. Sie hat nicht nur den Apache geflogen, sondern als System getestet, man wird durchgeführt, aller Wartungen erfüllt, und ten auf der Basis wartet ein klein Menschenmensch. Oberst Wagner ist der Erste, der zu ihr kommt, als sie aus dem Cockpit steht. Sein Gesicht sieht unverhalten Charles. Hauptmann Müller sagte und salutiert erneut, das war ein außergewöhnlicher Flug. Sie haben bewiesen, dass sie nicht nur ein hervorragender Pilotin sind, sondern auch ein würdiger Vertreter ihrer Familie und ihres Landes. Hauptmann Weber kommt zu ihr. Ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Sarah, das war unglaublich. Du hast Geschichte geschrieben heute. Sarah schüttelt den Kopf.
9. Klaus. Ich habe nur das Gitten, wofür ich ausgebildet wurde. Ich habe meinen Job gemacht. Aber in ihrem Herzen weiß sie, dass es mehr war als nur ein Job. Es war der Frühling eines Lebenstraums, die Fortsetzung einer Familientreten, ein Schritt in eine Zukunft, in der Frauen und Männer gleichermaßen die Chance haben, ihrem Land zu dienen, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft. Als Sarah später an diesem Tag in ihrem Zimmer sitzt und ihr Erlebnis in ihr Tagebuch schreibt, denkt sie über die Ereignis der letzten beiden Tage nach. Sie hat gelernt, dass manchmal Tradition und Fortschritt Hand in Hand gehen können, dass die Vergangenheit der Schlüssel zur Zukunft sein kann. Ihr Tattoo, einst ein Privatsymbol ihrer Familiengeschichte, ist nun ein Zeichen ihres Platzes in der langen Tradition des deutschen Militärs Jordan. Der Apache-Flug war mehr als nur ein Testflug. Es war ein Symbol für Verwilderung, für die Überwindung von Vorurteilen, für die Kraft der Tradition und die Bedeutung der Familie. Sarah Müller hat nichts nur bewiesen, dass es ein hervorragender Pilotin ist, sondern auch, dass es bereit ist, dass ihre Familie in ein neue Ära zu tragen, ein Ära, in der Leistung und Hingabe wichtiger sind als Geschlecht oder Herkunft.